when I'm considering, you know, my top 10, or, you know, the game is probably just not coming out in 2019. But anyway. Because I like Quantum Break. I like the gameplay. Number 4 is Anthem, not because, well, I got to play the alpha, which of course I can't necessarily speak on any deep. Game of clones, so they seem to be adding their own type of like flavor, or, you know, differentiation in gameplay design. Ayun, sa gilid.
pala. Sir. Diyan na ba? Isa na lang. Cậu đi cầm cái nè này bắn em đang chơi mẹ vậy nè vô lên Tatlo. Nahil na mo.
Hey guys, para din sa mga gustong sumali, puntahan nyo yung link na makikita nyo sa screen. O kaya click nyo na lang siya sa description sa baba. Tapos, mapupunta kayo dito sa website na to. So, may mga fill upan kayo dito, konti lang naman. In-game name, public user ID. Pinaka-importante, itong download link. Siyempre. Tapos, may mga rules and guidelines dito sa baba. Sundan nyo na lang. So, itong public user ID, importante din to. Makita nyo siya dun sa sa profile nyo. So, para hindi ako magkamali ng ma-add na tao kung sakasakaling mananalo siya, pakifill upan to ng tama. Okay? So, kung meron kayong mga astig na mga highlights, mga clips, outplays, 1 versus 5, 1 versus 4, kung ano man, submit nyo dito. Kayo bahala kung anong recording software yung gagamitin nyo. Pero ako, ginagamit ko kasi itong Bandicam. So, free lang siya. Pero may limit yung yung video, 10 minutes lang. Tapos, itong OBS, ginagamit ko din to. So, may mga tutorial naman yan online. Check nyo na lang kung paano siya gamitin. Tapos, siguraduhin nyo na .mp4 o kaya AVI yung file. Meron dito sa Gmail nyo. Punta kayo dito sa may Google Apps sa upper right. And then piliin nyo yung drive. Ngayon, pagpunta nyo dito sa Google Drive, pindutin nyo tong new. And then file upload. And then dito nyo upload yung file. Okay. Pagka-upload nyo ng file, i-click nyo lang to. Syempre yung file na in-upload nyo. Tapos, click nyo tong parang kadena na na icon. Itong share. Yan. Tapos, i-on nyo lang to. So, ibig sabihin yan, link sharing on. Naka-public yung file nyo. So, kakopy mo na tong link na to. Yan. Pagka-copy mo ng link,
Ito na yung ipipaste mo dito sa ano, sa video link. Ayan. So yan, mare-receive ko yan. And then, pwede ko na rin siyang i-download. Okay? Kaya galingan nyo yung paglalaro nyo at pag-record ng mga outplays. Antayin ko yung video nyo guys ha. Thanks for watching and peace out.
Hey guys, para din sa mga gustong sumali, puntahan nyo yung link na makikita nyo sa screen. O kaya click nyo na lang siya sa description sa baba. Tapos, mapupunta kayo dito sa website na to. So, may mga fill upan kayo dito. Konti lang naman. In-game name, public user ID. Pinaka-importante, itong download link. Siyempre. Tapos, may mga rules and guidelines dito sa baba. Sundan nyo na lang. So, itong public user ID, importante din to. Makikita nyo siya dun sa sa profile nyo. So, para hindi ako magkamali ng ma-add na tao kung sakasakaling mananalo siya, pakifill upan to ng tama. Okay? So, kung meron kayong mga astig na mga highlights, mga clips, outplays, 1 versus 5, 1 versus 4, kung ano man, submit nyo dito. Kayo bahala kung anong recording software yung gagamitin nyo. Pero ako, ginagamit ko kasi itong Bandicam. So, free lang siya. Pero may limit yung yung video, 10 minutes lang. Tapos, itong OBS, ginagamit ko din to. So, may mga tutorial naman yan online. Check nyo na lang kung paano siya gamitin. Tapos, siguraduhin nyo na .mp4 yung file. Meron dito sa Gmail nyo. Punta kayo dito. Sa may Google Apps sa upper right. And then, piliin nyo yung drive. Ngayon, pagpunta nyo dito sa Google Drive, pindutin nyo tong new. And then, file upload. And then, dito nyo upload yung file. Okay. Pagka-upload nyo ng file, i-click nyo lang to. Syempre yung file na in-upload nyo. Tapos, click nyo tong parang kadena na icon. Itong share. Yan. Tapos, i-on nyo lang to. So, ibig sabihin yan, link sharing on. Naka-public yung file nyo. So, kakopy mo na tong link na to. Yan. Pagka-copy mo ng link, eto na yung ipipaste mo dito sa sa video link. Ayan. So, yan. Mare-receive ko yan. And then, pwede ko na rin siyang i-download. Okay? Kaya galingan nyo yung paglalaro nyo at pag-record ng mga outplays. Antayin ko yung video nyo guys ha. Thanks for watching and peace out. Alright, what's going on everybody? So this is my top 10 most anticipated games for 2019. Now keep in mind, this is subject to change because there are several games that most likely will come out in 2019, but they don't have an actual release date yet. So, more announcements are going to happen. Also, pretty much all the games on my list except one are pretty much confirmed to come out in 2019 or very likely to come out in 2019. So if you don't see a game on my list that you expected me to have, it's either the game might have just not made the top 10 even though I am looking forward to it, or I'm actually not looking forward to the game at all, or there is the small chance that I might have forgotten a few titles when I'm considering my top 10, or the game is probably just not coming out in 2019. But anyway, let's get to the list. So coming in at number 10, I have Control. Yeah, Control, made by Remedy Entertainment, which is pretty much just Quantic Break 2, because I like Quantic Break. I like the gameplay. I thought the game had a lot of potential that wasn't exactly reached, and I don't think a lot of things in the game were executed well. The game just felt underdeveloped. And when I seen Control, I believe it premiered at E3, I became very excited because I feel like this is just I think it's going to be a vastly improved Quantic Break, because I think Remedy is going to take everything they learned from making that game and everything they did wrong and everything they did well, and that's going to turn this project
into a much better game. I mean, that kind of sucks for Microsoft because they got the raw end of the deal. Quantic Break is essentially just like an experiment or like an early draft project prototype, and I feel like Control is going to be the final draft or just the better version of the game. So yeah, I just really like the gameplay of Control. It looks like it's gonna be a decent story, interesting plot. So yeah, Control is number 10. Number 9 is Code Vein. So everybody knows I love my Souls games. This game they've been silent on this project for a while since it was delayed. It was supposed to come out like the end of this year, but it got delayed into 2019. And since then, we didn't hear anything about it at all, which I'm not worried about because to me, that just means, they've gone on radio silence to put all their effort into developing the game because it did seem rough around the edges a little bit. But everybody knows I love my Souls type games. Looks like it has some decent RPG elements. It has some good visuals. Y'all know I love me a challenge. I'm a masochist and everything like that. I think the presentation needed to be cleaned up a little bit, which I'm sure they're doing. This is a game most of these games I would say on my list, I would say most of them are multi-plats, and most of them I will be buying on PC. And even the early versions of this game did seem to be running pretty well. And this seems to be, because there's so many Souls games out there, you can't make your game a clone. So they seem to be adding their own type of like flavor or differentiation in gameplay design to make it stand out and make it a little bit different from the rest of the games in this genre. So yeah, I look forward to Code Vein. Code Vein is number 9. So number 8 is Nioh 2. And I went back and forth with my decision for even putting Nioh 2 on my list at all, only because I played so much of Nioh that I got burnt out of it. I beat the game, of course, but I think I put like 85 hours in Nioh because I did like all the side quests, I did all the unnecessary things in that game that I became so burnt out. And even though I looked forward to Nioh 2, the thought of playing that game still like feels like a chore in my mind because I burnt myself out of by doing all the unnecessary things in Nioh, and I didn't pace myself well. But when I really thought about it, no, I'm definitely excited for this game. Another Souls type game, but played a little bit more like a hack and slash because it had all these different combos and variations with the weapons, and it made sense that the game played like almost like a fighter or a hack and slash with all these different moves and combos because it was made by Team Ninja. So of course all of that made sense. So yeah, I'm definitely looking forward to Nioh 2. I think it was Nioh was originally a PlayStation exclusive. It came to Xbox and PC. I think this one is just coming to all platforms initially. So I'll be buying it on PC if it's on PC at launch, because even though I enjoyed it on PlayStation 4, they had the different modes, the visual mode and the performance mode, and I think the visual mode ran at like 720p if I remember right. It was pretty low. I can't remember exactly what it is, but I'm like, yeah, I'm gonna play this on PC so I can get the highest settings possible. So yeah, Nioh is number 8 for me. Number 7 is Gears 5. So I really enjoyed Gears 4. I had a lot of fun with it. And as far as like the campaign and the story goes, I want to see if they can up the ante a little bit, because I think that's what Microsoft needs is, for one of their games to prove that they can have a really engrossing story, a really, memorable single player experience. Because, Gears 4 single player wasn't bad, but it wasn't anything great, anything to write home about. And I think this single player does need to impress, and I want to see if they can, like I said, up the ante a little bit, go a little bit deeper in terms of the story. With this second trilogy of the Gears franchise, I want to see who they can take it. We were playing as JD and in 4, and now we're playing as Kate, and it makes sense if you played 4 and beat the story. It makes sense story-wise for you to play as her in 5.
And I don't feel like they fleshed out the new characters enough in 4. And okay, you know, that may be a little bit difficult to do in one game, but I hope they do a lot more of that in 5. We need to know a lot more about these characters. They gotta, you know, tell a better narrative, and build the lore a little bit more in this game, in the world of these new protagonists. And I had a lot of fun with the multiplayer. I'm honestly looking forward more of the multiplayer, because that's a game where we had a lot of fun in this community with, you know, with all the people I, you know, play multiplayer games with, you know, in Discord and everything like that. And there's been a severe lack of multiplayer games this generation that I've liked, at least, and, you know, that I've had fun with. So Gears is honestly probably is one of the few multiplayer games on my list. I think there's only like 3 multiplayer games on my list. So, you know, it's slim pickings this generation in comparison to the last generation as far as, you know, great multiplayer experiences. So Gears is number 7. Number 6 is Sekiro: Shadows Die Twice. So initially when Sekiro was first revealed, I wasn't impressed with it, because I'm like, I don't feel like they showed enough. Everybody was blown. Yeah, we know it's From Software is making it, and, you know, I trust them as a developer and everything like that, because, you know, they make a lot of the games that I like. But I just didn't feel like enough was shown, and it was like this really quick sizzle reel with a lot of cuts in it. I'm like, I didn't really get to see enough gameplay. But once we saw some actual people playing the game and it wasn't all these cuts, I was like, okay, this looks good. It's gonna have the difficulty, it's gonna have, you know, the great bosses and the great boss design, the great level design. Visuals look good. We know From Software is trying to depart from the, you know, the Souls styling of, you know, what we're used to a little bit. They wanted to, you know, get away from that a little bit. They were tired of making the same thing. So, you know, Sekiro looks really fun. So I'm definitely looking forward to it. So it's number 6. Number 5 is Rage 2. Now, listen, let me tell you something. I think Rage 2 is going to blow a lot of people's minds. I think a lot of people are going to be surprised at how amazing and how praised I think this game is going to be. Because I'm one of the people who always said Rage, the original Rage wasn't a terrible game. I just think that game got a bad rap. Was it amazing? No. There was a lot of faults in it. But I think I always felt like this game had great potential, and there was no reason, I saw no reason a game like Rage should not get a sequel. I think any game, any original game that shows you it did several things well, I think it only makes sense for you to give that game a sequel, because then, you know, it's clear, it's very clear what they did wrong. So if they get a chance to make a sequel, they can correct all those things, which is what most games do. Most of the time, the best installment in a franchise is usually the second game. You know, because the first one, you know, it's you can look at it as like a prototype. You know, you put it out there, the consumer tells you what they like, what you didn't like, you make those improvements. And then the second game usually ends up being perfect. And then the third game, they change too much and F everything up. So I don't know, you know, why people were, you know, saying it. Nobody was asking for this. I mean, listen, I was asking for it. I think Rage 2, the gameplay speaks for itself. I think it looks awesome. And, you know, I don't praise just any first-person shooter. Everybody knows that. I heavily prefer third-person games in general, third-person shooters, but I just love how smooth it looks. It looks fun, crazy. You know, they've definitely expanded, you know, the universe in Rage, and yeah, I just really look forward to it. Made by Avalanche Games, so, you know, they're putting their little wackiness to it, which I think it needs. It needs a little lighter touch than the darker tone that was in 1. It needs to be a little bit more fun. So yeah, Rage 2 is number 5. Number 4 is Anthem. So number 4 is Anthem, not because, well, I got to play the alpha, which of course I can't necessarily speak on any deep details, but this isn't just wishful thinking and, you know, hoping that the game is good. I played it, okay? So it probably wouldn't be at number 4 if I didn't play it. If I didn't play it, it would have probably been like somewhere like maybe number 8. But I like what I played. I think it's a lot of fun. I think EA is going to be receptive
to a lot of criticism and what people want from this game. I think this is a game they're going to support for many years. I don't think this, I played it, like I said, I don't think it's anything like Destiny. I mean, yeah, I don't think it's anything like Destiny. I think people are making that wrong comparison. I understand the comparison, but I think they're trying to do with Anthem the same thing that Activision did with Destiny, but as far as gameplay goes, no, this game is not anything like Destiny. It just feels so smooth. The animations, the way the game plays, it's responsive. And listen, I know a lot of people were, you know, the things we saw at E3, we were like, oh, it's vertical cuts. The game is not going to look like that. It's not going to move like that. It looks like that and it moves like that. I could tell you that right now. Unless they've, you know, unless they've tricked us in the alpha and the final version doesn't look like that or play like that, which is entirely possible, but unlikely. I have all faith in this game. You know, like I said, I enjoy it. I think it's fun. It's going to be, you know, it's going to focus on co-op experiences, even though I'm not the biggest fan of co-op. And I'm a little disappointed it's not going to have PvP, but hopefully they add that in the future. Hopefully they add that in the future. So Anthem is number 4. Number 3 is Resident Evil 2. I mean, if you're not buying Resident Evil 2 in January, I don't know what you're doing. The game looks amazing. This is a true remake through and through. You know, Capcom doing a thing. There was a time where Capcom was seemingly in trouble financially, and they weren't putting out the games that you know, the consumers wanted, and they weren't in the best you know, the best graces. But now, even though typically they're balanced right now, they're creating new experiences while remaking a lot of their old experiences. So I'm not mad at them for that. People are buying it. People want it. They're, you know, they're not half-assing their remakes or their projects. You know, they're really rebuilding them from the ground up. So I respect it. And I'm a huge Resident Evil fan. Resident Evil 2 looks great. So, I mean, you don't really have to explain why Resident Evil, you know, Resident Evil 2 is number 3. I mean, they're probably already working on Resident Evil 3 remake, and, you know, rumors are even Dino Crisis, and we know we're going to get a new Onimusha. So, yeah. But yeah, Resident Evil 2 looks just visually beautiful. Gameplay looks fun. You know, that's a classic game. You know, it's a favorite by most people. So yeah, Resident Evil 2 is number 3. Number 2 is Crash Team Racing Nitro Fueled. Everybody knows how big of a fan I am of Crash Team Racing. I have been calling for this remake forever, for years. It's, to me, the greatest kart racer ever made. The only thing I will like, you know, debate you with is Diddy Kong Racing, right? And it's because Crash Team Racing is really just Diddy Kong Racing with PlayStation characters, and Diddy Kong Racing is, you know, you could argue is the best kart racer ever. So I'm not mad at that. So, but they did it right, and you know, I just love the game. I love the driving mechanics, the you know, the tracks, the adventure mode was just so good. You know, the drifting, the characters. I just love everything about that game. I must 100% of that game so many times when I was a kid. So, and I can't wait to play people online. I think that's the thing I'm looking forward to most. I just hope it feels like how it did all those years ago. So Crash Team Racing is number 2. Number 1 is The Last of Us 2. And I know the speculation of if this game is even coming out next year. I'm gonna go ahead and believe, you know, put positivity up in the universe, in the atmosphere, and believe this game is coming out 2019. I believe if Naughty Dog grinds it out, they can get this game out by September. That studio is huge. They have all the resources, all the personnel. They can get anything from Sony they need. So if they need to go on like a real hiring spree real quick to meet the deadline for this game, even though Sony's not going to rush them, I'm sure they're not going to put out a product unless it's ready. I think they can do it. I think this game can absolutely come out in 2019. If it's not, then it comes out spring 2020. But I'm going to, like I said, I'm going to believe
for right now is going to come out this year. But I'm still like shaky about that because, you know, I still feel like we haven't gotten enough gameplay. If we don't get like a good amount of gameplay halfway through 2019, it's definitely not coming out this year, because, you know, we still haven't really seen much infected gameplay. We still haven't seen the multiplayer. You know, all these things need to be finished well ahead of time. They probably, honestly, well, they don't need to put out a beta for the multiplayer. They didn't last time, but might be a good idea. But yeah, that gameplay we saw at E3, where we finally saw some real gameplay with Ellie and just how advanced this game looks. Yeah. And even though I criticize the original Last of Us, I always say Last of Us is, to me, Last of Us is not a masterpiece. I always said this game lacks things that I believe when the sequel comes out, they will improve on, and the sequel will be a masterpiece. That's what I always said. Every time I beat Last of Us, I'm like, this game is not a masterpiece, but it is absolutely guaranteed that the sequel will be. We know the story is going to be great. You know, Naughty Dog has amazing writers. They have a way of tying things together and, you know, doing things you don't expect and creating these really great characters and just memorable characters. The gameplay is going to be solid. They pay attention to a lot of detail, and they always look how they can advance game design. The visuals, the game is going to run at 30 frames, which is probably going to be the worst thing about it. Resolution, I don't know, probably above 1440, something in the middle, you know, 1800 checkerboard, something like that. But it's going to visually look stunning. And I don't know of anything. It's probably, listen, I'll even go right now to say that Last of Us might win Game of the Year if it comes out 2019. I don't know. I can't think of anything right now that could absolutely compete with Last of Us for 2019, but it's possible because, like I said, I only got a few games in my head right now, and you know, more games could be announced. So yeah, Last of Us is number one. Honorable mention, I'm gonna give two honorable mentions. Days Gone didn't make my list because even though I'm looking forward to it, it still doesn't like provoke a lot of excitement for me. It's a day one for me, but Days Gone just didn't provoke too much excitement for me. And also Devil May Cry is an honorable mention. It kind of was on my list, but I had to choose between like pretty much games like Sekiro and Nioh 2 and Code Vein knocked Devil May Cry off the list pretty much, you know, which is understandable and respectable. So yeah, those are two honorable mentions. There's might be a few more, but I'm gonna keep it at that. So yeah, those are my top 10 most anticipated games for 2019. Let me know y'all list in the comment section. Thank you for watching. Make sure you hit the like button. Make sure you hit the notification bell so you can know anytime I go live. And yeah, appreciate y'all support watching the video. Make sure you hit the like button, like I said. Follow me on Twitter, and let me know what y'all think. I'm out of here. Peace. Matt, that crash site is just ahead. Duke, Kit, did you guys hear that? Yeah. Closer this time. Look at this parachute. Dropped right through the ceiling. Let me see if I can get this. Oh, that'll come in handy. So you guys are coming, or what? Yeah. Oh, Merry Christmas.
Ah, here's the door. Karpinski, it's the division. Hey, let me just talk to this guy. Glad to see you. We got a boy here who's gonna die without his meds. Those True Sons assholes confiscated them, along with most of our drinking water. Up around Okay, Pinwater Station. meet us at the I sinkhole? wouldn't ask Yep. for help. Okay, sure. I don't know what else to do. Wow. Okay, definitely from the capital. You should have a new side mission on the map. Yeah, we're not that far. Okay, do it after the crash site? Sounds good. They're just ahead of us, Matt. Hey, I see you. I'll be up in a sec. Kit, we gotta get you leveled up. I know, please help. I've been busy. Toxic chemical residue detected. A lot of loot down there. Hey, you guys should really check this out. Almost there. So that's the control point. Hey, wait for me. Oh crap, they have a tank. Yep, I see him. Don't aggro him yet. Let me adjust my build. Got my crossbow and chem launcher. Chem cloud out. Matt, can you flank them and get a clear shot? I'll take that sniper on top. Wait for it. Got her. Matt, look out. Alright, let me try to get that tank off you. More bad guys on the other side of the plane. Grenade, grenade! Dude, come on. Yep. Matt, I need your help. Over here. Seeker mine out. Whoa! Oh, I'm stuck. Use a little help. Thanks, Matt. Oh, there's a dude rushing through the plane. Guys. Yeah, I'll see what I can do. Got him. I'm down. Yeah, hang on, I'll get you. I'll cover you guys. Come on, come on. Get that weak point. Oh crap. Matt, watch out. Sending my drone. Thank you for the revive, Meg. I've got this guy behind the tank. Matt with the hive knife. Alright, just lay it on him. Again? Drone down. Oh, there goes his armor. Ah. You're on your own. Keep going. Good job. Level up. Level 30. Oh, sweet. Congrats. Alright, flare is up. Control point is ours. Nice. Guys wanna check out the plane? Let's go. Analyzing ballistic residue. Looks No like a match found. rough landing. Jesus. Whoa, that's nuts. Let's check it out. Great idea. Let's just die. So, game plan. Take the capital back. I think we're ready. 3, 2, 1, go, 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 go! We were just kids when the bombs dropped, and the world went to shit.
They said it was supposed to be the end of everything. But for us, it was just the beginning. Surviving? Nah. We were better than that. This new world had a lot to give, and we took it all. That's how we came out on top. That's how we got here. That's how we found you. Listen here, rabbits. You need to understand something. The only currency left in this world is power. We're gonna take everything from you, starting with your home. And if we can't take it, we'll break it. Hostile world. Even far away from Moscow, radiation levels are still a constant threat, with players having to manage the time remaining on their gas mask filters in addition to their other resources. Scavenging for chemicals and materials that can be used to craft equipment and ammunition, therefore, is a must. And some of these locations may reward you with upgrades and new equipment, while others may provide greater insight into the lore of Metro. As with any Metro title, Exodus places the onus on the player to choose how they progress. It's possible to play this entire level without killing a single human being, or if subtlety isn't your style, you can adopt a take-no-prisoners approach. Regardless of ethics and playstyle, however, there will always be a need to infiltrate areas with a level of discretion. Stealth, therefore, plays a significant role in Metro Exodus. With the ability to modify weapons in the field, players can customize their setup depending on the situation at hand. The flexible Kalash can quickly transform from long-range to close-quarters configuration, and with the right upgrades, the basic 3-shot revolver can be turned into a silenced, 6-chambered, and deadly accurate handgun. Crouching and sticking to the shadows will reduce your chances of being discovered by enemies. The blue stealth indicator on your wrist will glow when you're at risk of being seen. Interacting with the environment around you is also key. Extinguishing torches and creating a distraction by throwing tin cans to confuse enemies as to your whereabouts, allowing you to get close and execute a silent kill. If it's too difficult to approach from behind, a throwing knife will bring down sentries from range. Check out those antennas some 200 meters from the Aurora. Alone? What the hell? And what did you all do? Artyom, get there on the double. Miller over and out. Artyom's wife, Anna, the Spartan Order's top sniper, has gone missing, and players now have a new directive to find her. Mission updates will be marked on a player's map, a physicalized object that you can access at any time. Metro avoids the clutter of HUD and UI wherever possible, communicating all critical information through tangible, tactile objects to increase immersion. Whilst nighttime can provide cover, it brings its own set of challenges. A watchman on patrol can spell danger, and if not dealt with, it will call its pack to ambush you.
And in a world rife with dangers, a more mysterious threat is that of the anomaly, a roaming electrical phenomena that expels radiation and will kill you if it gets too close. The heart of Anthem is the concept of our world, my story. The unique combination of a dynamic, ever-changing world and a powerful personal story. In our world, you band together with friends for epic adventures across a vast, shared landscape teeming with danger. The world narrative advances for your whole team. Together, you'll confront countless enemies, those who threaten to take control of the Anthem, as well as ancient beasts. And you'll get further into our world by taking on explosive missions offered by agents who need your help. These missions take you deep into the heart of Anthem, while also developing the personal stories of each agent. Trust me, I'm a person you want to know. Outside of the battles, there's free play. A chance for you to explore solo or with friends. Uncover answers to your questions about Anthem, and find powerful artifacts that could lead you to victory down the road. Back within the safety of Fort Tarsus is where my story begins. This is your chance to develop a richly personal narrative, where your choices have consequences. In this bustling trader town, you'll develop bonds with your pit crew, who can help you prepare for future battles. They're the people in the world who have your back. And as your relationships develop, you'll learn about their pasts and the future they hope to see. Fort Tarsus is ripe for exploration as well. You may even encounter shadowy figures with questionable character. It all depends on the decisions you make. This is real-time storytelling, a reinvention of personal narrative in a multiplayer game. As a freelancer, you are the bridge between the heroic adventures discovered in our world and the personal journey that unravels in my story. And ultimately, the key to the fate of everyone. Since the fall. The city is a corpse, and we are the worms. We burrow in it, fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day. I know not who can hear my voice. I shall therefore speak a word unto hear. Anyone who dares to steal food will be hanged, and their bodies will be exposed. Every day we rise from dust to choose between bad and worse. Get him! You're dead now! And these choices we take to survive will create the world to come. You know the drill. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night, and good luck.
Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The timefall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. A crypto bite a day keeps the timefall away. They are nested with sin. Free me. Holy shit! Whoa, no! No, Jesus. Spread out.
This is a sacrifice lamb. Big news for us. And we have an appointment with our Ripper Doc today. Before we leave, let's take a good look around our apartment. Good morning, Night City. The song on the radio is by rocker boy Johnny Silverhand. It's part of our creative process to draw inspiration from the pen and paper system created by Mike Pondsmith, and to put our own 2077 spin on it. Let's go grab our gear. Okay, we'll take V's trusty pistol. Don't you move a damn muscle. Not unless I start, that is. These guys are levels higher than we are. Let's try to approach them carefully. Stout, take it you were the one to call? Yep. Wanted... Think you're smart? Thought you could blackmail me, bitch? Set conditions? Calm the hell down! What is this? I've got you now, asshole! You're insane! Who the fuck is this? I'll know in 2 seconds flat. That fucking thing ready? All set. Are you here alone? The Corpos have hacked us through our personal link and have subjected us to a kind of lie detector program. The dialogue system in Cyberpunk 2077 is fully gameplay driven. I asked if you came alone! Yep, just little old me. She's lying. Search the area. Now listen, folks, we don't need to be here all day. We're going to unlock the abilities of a high-end character to showcase some of the different mechanics we have in the game. I'll get him. One of the new weapon modules we now have installed is a ricochet targeting system connected to our eyes. This allows players to bounce bullets off walls and hit enemies hiding behind cover. This is another targeting system that will reveal enemies behind walls. Paired with the penetrating rounds of our tech shotgun, it's a deadly combination. Where are they? Bastards! Enough! Was next samurai. Arshoneg, Artsan Gesh Podosh Batsium! Need for Kwai Minich! Samurai! Doshket!
Jin, you're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Down. We could take them. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly. They kill the monk. I'll guard the exits. Just get that monk. En amaran la husis manje. Mila ulos. Sushimag. Aeda stuff aflopan. Please, I do not understand. Uldathwi, chamagot unhami. Ulsmi che avensakt. Chi obelatno. Timi He called reinforcements. We have to move. Boozer have a run-in with RIP the last couple of days? Why? One of my men escaped a Ripper camp, got tortured, like they always do. But this time they kept asking me if you knew about it. 2 bikers, 2 men. The Ripper called them mongrels. If you ask me, you got a price on your head. You know same as me. Anything that happens here is far better than what's going on out there. Get off! The hell? Perfect. Just perfect. 저그의 홍진호 선수는 부자스럽게 출발하는 것보다도 오히려 빠르게 테크트리를 연문. 그렇죠. 예. 아 지금 예 이거는 예 뭐였냐면은 SCB하고 드론이 1대1로 싸움. 이야 그게 아니고 예 이럴 수가 있었군요. 자, 체력 채우다가 이거 열렸어요. 아마나 예 서플라이나 두드려 볼까 하고 갔다가 이거 못 들어갈 수가 있죠. 그렇죠. 들어갔다. 야 이거 너무 커요 지금. 자, 이렇게 SCV 지금. SCV 지금. 되고 있습니다. SCV 지금. 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 SCV 지금
그리고 파이어맨 나와야 돼요 지금. 네, 있는 병력으로 막아냅니다. 나가는 병력도 시간 관리가 본진까지 너무 길어. 그런데다가 지금 중요한 거는 이 효과가 무엇이냐면 지금 이 타이밍에 사실 미사일 턴에 찍고 뮤탈리스크 방어해야 되는데 저글링에 휘둘리면 뮤탈리스크의 공격이 더욱더 효율적이 되는 거죠. 나가야죠. 자, 두 번 나가진 않습니다. 하지만 병력 다 들어왔다 지금 최연성. 이런 게 노련미예요. 이분도 들어왔죠. 아, 뮤탈만 끝입니다. 홍수. 최연성의 병력이 나가자마자 이분도 치고 있어요. 최연성의 병력을 또 그래도 제가 보기에는 그나마 굉장히 잘 잡은 겁니다. 스코지가 배스를 떨궜고 스코지가 스캔을 해야 됩니다만 배스가 더 있죠. 배스를 보여요. 런커 보여요. 그런데 뺐습니다. 밀어내는 게 좋죠. 근데 디파일러 바로 이리디에이터를 잡죠. 어차피 죽기 때문에 쓴 거죠 지금 다크섬을. 뒤로 최연성이도 오거든요. 근데 다크섬 치면서 지금 전진하는 다크섬이 좀 깊숙하게 터져야 되는데. 네, 최연성 선수도 분명히 여기서 밀리면 안 된다는 거. 두 선수 모두 다 마찬가지입니다. 네, 남아있는 병력. 자, 탱크 병력은 잡아줬고. 자, 이제 정면 싸움인가요? 자, 중앙에도 정면 싸움. 자, 중앙 쪽에서 싸우죠. 다크섬 터졌고. 자, 최연성 이 싸움이 어느 정도만 전투가 없다면. 대시점 멀티를 내주는 만큼 이건 멀티를 내줘서 안 되죠, 홍진호 선수. 네. 자, 탱크들의 피해가 많습니다. 탱크들의 피해가 많은데 그래도 어떻게든 최연성 버티면서. 네, 지금 이런 플레이 진작에 나왔어야 했어요. 예, 홍진호 선수 이렇게 나쁜 상황은 아니에요. 네. 예. 자, 그래도 홍진호 선수가 한시가 밀리면은 홍진호 선수가 많이 지금 안 좋습니다. 네. 박구덕 지금 일단은 8시 일단은 띄워야죠. 네, 선수는 지금 자신의 빈집이죠. 그런데 200% 달리고 유일한 자원치예요. 근데 지금 폭풍러시 계속 폭풍처럼 몰아쳐서 중요한 거는 이거 막히면은 홍진호 선수가 힘들어지거든요. 흔들기는 통했는데 최연성 선수의 물량 앞에 지금 홍진호 선수가 무너지고 있어요. 최연성 보드 나옵니다. 최연성 보드 디파일러 없나요, 홍진호? 저 최연성 선수. 이 병력을 갖췄어요, 최연성. 병력에 통로가 없습니다. 싸워도 최연성의 병력 거의 죽지 않아요. 이미 동시 타격 들어가죠. 12시 쪽과 함께 3시 쪽 같이 들어갑니다. 어디를 들어가든 뭐 상관이 있겠습니까? 네, 그 앞선 경기와 재밌네요. 이기환 선수의 어떤 그 전략적인 부분과 컨트롤에 치중된 경기였다면 그렇죠. 최연성 선수는 정말 그 힘으로 양으로 보여주는 줄 건 주고 당할 건 당하면서도 옆에 막아야 옆에 들어가기가 못 가게 돌아 들어갔어요. 이거 그거든요. 가스러시 할 수 있고요. 바로 들어갔습니다. 결국 농구의 비벼 플레이처럼 SB 돌아 들어갔어요. 다시 한번 이번 경기부터 그리고 또 졌어요. 이거는요 베럭스 늘려야 됩니다. 답이 없어. 이제 그러면 저거는 프로토스가 또 지어요. 이거 네 번째. 방금은요 취소했다가 지었거든요. 박수 이거 안 늘리면 안 되는 거 아닙니까? 자 지금 뭐 특별한 건물 만들 때 이게 짓는데 근데 베럭스 일 못하고 나옵니다. SB 계속 하나 또 잡고요. 자 드라곤이 계속 모여 이거 베럭스가 됐든 서프라이즈4가 됐든 이거 파괴되면 위기입니다. 작정하면 이거 번거로워 옆에 걸 치다가 갑자기 바꿔가지고 깨지겠는데요 이거. 그러면 또 다시 그걸 띄우고 베럭스 이러면 탱크의 추가가 안 되죠. 시즈모도 덱소드가 너무 위험한데요. 그래 밀고 들어가고 쏘면 탱크 못. 그래도 이거 무리해서는 안 됩니다. 머리의 숫자가 지금 있기 때문에 여기에 질럿이랑 드래곤 하나 떨구고 리버로 SC를 강전해. 일발 불발 되겠죠. 불발 멀티를 오히려 역으로 역벌쳐. 멀티 세개 발 빨라요. 드래곤 있죠. 그러면 뭐 상대편의 뒤를 노리는 작전에 대한 대비를 잘하고 있습니다. 조금 프로브 몇 시즌에 그렇지 격투. 그게 아니라면은 나오는 명들 거기다가 머리들도 어느 정도 있고 다수의 탱크는 지금 시즈 모드를 하지 않고 탱크는 약간 템플러 하이템플러를 지금 볼 수 있나요? 자 리버 공격하고 있고 전체는 체력 관련 없습니다. 하이템플러 잡아주죠. 위쪽에서도 지금 싸우고 있거든요. 위쪽 치고 올라오고 있는데 밖에 없죠 지금. 자 그리고 다시 좋아냈습니다. 자 여기서 리버 하나 깨진 것 같고요. 스케일은 뭐. 자 리버 한 방 더. 리버 한 방 이번에 탱크 3개 날아가고. 지금의 리버 스캐너 거의. 자 드라군도 있고. 자 리버 하나 달았고. 리버 전사. 사이리스톰. 한 번, 두 번. 자 탱크 체력이 좀 빠진 상태.
야, 이거는 사이닉 스톰 때문에 그나마 이렇게 막은 겁니다. 네, 가져간다니까 밀 수 있어요. 너무 안 좋아요, 박정희. 남쪽으로 가죠. 그 뒤쪽에 병력들. 이 병력으로는 지금 어림도 없습니다. 네, 깊게 저렇게 끌어주니까 한 군데 밀 수 있습니다. 자, 그래도 하이템플의 사이닉 스톰으로 하이템플의 사이닉 스톰은 무한 쏠 수 없거든요. 아, 위기예요. 다템도 제거하느라고 병력 다 두드려 맞아요. 마지막 병력입니다. 네, 드라군 5개. 지지! 자, 투배락 플레이 이후에는 같은 빌드나 초반에 같은 빌드로 나가요. 원래 예상하기겠네요. 안쪽 들어가서 봐야죠. 자, 그런데 여기서 이건 이 정도면 언더쳐. 이거는 이명환 선수의 약 서플라이 디퍼를 계속 때리는 게 지금 나 보였는데 말이죠. 네. 최현 선수 뺄 때가 그러네요. 5시 쪽. 그냥 한테 뭡니까 이거? 그냥 들어왔어요 최현상. 야, 이거는 순간적으로 말문이 막히는 상황이에요. 자, 거기를 그럼 대문을 열어줬어. 이면 대문을 열어줬어. 야, 이거는 굉장히 급해요. 굉장히 급해. 네, SB 뒤로 도망갔으니까 비슷하죠 지금. 터렛도 있어요. 그렇게도 필요 없어요. 야, 겨우 3스타 만들어갖고. 자, 다시 싸웁니까? 다시 싸워. 싸울 때가 아니죠. 자, 일단 누가 싸워? 여기서 누가 이겼지? 최현성 선수 괜히 왜? 이거 싸우면 안 되죠 이럴 때는. 최현성 2개, 1개. 지금 받은 만큼 또 되돌려줬죠 임미한 선수가. 자, 그리고 다격이다. 이번에 그렇죠. 나갔어요. 지금 임미한 선수는 지상윤이 생산 안 하면 안 됩니다. 레이스에 의존해서는 안 돼요. 자, 그래서 탱크까지 나와서 그의 확장 능력이 힘을 발휘하고 있어요. 네, 또 들어가죠 최현상. 자, 이렇게 휘둘리면 확장기지 수. 거기다가 게스 채취하고 있는 일꾼들만 노려갖고 집중적으로 노려서 일단 또 다 잡았죠. 네. 이러면 최현성 선수가 여기저기 마인을 매설해 놓고 맵을 넓게 보고 있는 게 지금 좀 빛을 발휘하는 거예요. 네. 레이스가 제일 많지만 지상률이 또 많거든요. 자, 만납니까? 제일 중요한 싸움이에요. 사실상 마지막 싸움이 될 수 있어요. 자, 레이스는 여기서 최현성이 이번 싸움에도 이기는 분위기 아래쪽 내려오고 있죠. 최현성 막았어요. 자, 밀립니다. 이미한 뒤에 5시 싸움에서 이미한 선수가 패퇴합니다. 또 승기 잡으니까 레이스는 안 움직이는데 발키리가 4개 있어요. 오지도 않는 레이스를 대비하고 있는 이미한. 병력 숫자가 이미 최현성 선수가 훨씬 많습니다. 네, 이제 최현성. 결국 레이스만 잡아내네요. 이번 경기는 의미가 큰데요. 지금 최현성 선수 레이스 컨트롤 안 하죠. 자신이 들을 수 밀어붙이고 있습니다. 있습니다. 화려하게 밀리고 있는 이면 입구 쪽에서 막아먹었습니다만 계속해서 밀리고 있는 이면. 하지만 최현성은 자원 캐면서 상대편에게 침대한 타격을 주고 있어요. 이기고 있을 때 100만 생각 드네요. 네, 그리고 계속 오죠. 자, 발키리 때문에 레이스는 효과가 많이 없습니다만은 지상병력 계속해서 오고 있는 성이 무너지는 거예요. 네, 팩토리 불러서 이면 얼마나 버틸 수 있을지. 이 XG보다 더 많은 팩토리다. 제재. 못 들어가게. 오늘 자, 머리. 일단 들어왔습니다. 약간 늦었네요. 자, 그래도 이렇게 팩토리 타이밍 보면은 상대방의 빌드를 바로 또 알 수가 있겠죠. 하는 건 피차일만이네요. 길을 막기 있는 중에 어차 벌쳐 이쪽 팩토리가 빠르니까. 네네. 정말 숫자가 아닌데 말입니다. 자, 몇 기나 지금 최현성 선수는 벌쳐. 상대방이 또 팩토리이기 때문에 막지 못할 것 같다라는 생각 때문인가요? 네. 가든 벌쳐는 빨리 올 수 있는 상태예요. 김성선 선수의 상황 미리 마인 매설. 또 미리 마인 매설하게 되면은 여기 또 내리는데 시간 걸리네요. 이거까지 내리고 오게 되면은 이거. 자, 벌써 싸움 뒤쪽에 탱크 자리 잡았어요. 자리는 김성민 선수가 좋은데요. 그러게요. 넓게 펼쳐졌어요. 숫자에서 약간 앞선다고 하더라도 최현성. 자, 바로 골리앗과 탱크도. 이번에 정찰병으로 알고 있어요. 지금 김성민. 지금 너무 좋고 지금 저게 들어갈 수 있나요? 최현성 자신의 멀티를 다시 한번 들어 올렸어요. 자, 벌써 숫자가 많습니다. 최현성이. 이것으로 피해 먹지만 이제는 최현성도 힘이 다 떨어집니다. 자, 후속 벌써. 자, 김성기 이거 막을 수 있습니까? 마인 매설 팩토리 옆에 해주면서 이거 다 잡아줘야지 지금 할 만한 거예요. 그러나 김성기도 벌처가 바로 충원이 되고 있어요. 자, 최현성의 벌처는 더 올라가지 않습니다. 이렇게 되면 자신의 본진 안에서 김성기를 막고 최현성의 본진으로 병력이 들이닥쳐요. 끌고 나가야 됩니다. 자, 나머지 벌처까지는 어떻게 처리가 됐고요. 나머지 탱크 하나도 병력이 없어요. 아무것도 없어요. 여기 SCV. 이번 피해만큼은 받아서는 안 되는 피해였는데요. 탱크 2기가 자리 잡았는데 문제는 지금 다른 쪽에 멀티가 없는 상태. 최현성은 본진에서만 자원 채취가 되고 있어요.
3시 한 번, 6시 한 번, 센터 한 번. 초랍니다. 좋네요. 자, 탱크가 그래도 뒤쪽에 자리를 넓게 잡고는 있는데요. 그래, 여기서 한 번은 버텨줘야지. 자, 탱크 2개까지 밀리네요. 최연성의 보라색 병력이 밀립니다. 정말 힘이 장사네요, 김성기. 다시 한번 들어야. 이런 움직임도 아픈데요. 7시 언덕 못 잡으면 최연성 선수는 이길 수가 없습니다. 네. 이 언덕을 어떻게든 병력들 더 데리고 잡아야 돼요. 여길 잡아서 3시는 날아갈 것 같은데. 3시는 지상병력과 같이 움직이나요? 네, 고작게 탱크 뭐 4개 정도 무서울 게 없죠. 힘으로. 자, 김성기 내려옵니다. 거기에 상당히 좀 많습니다. 전부 다 머신샵을 달아놔서 뭐 언제든지 탱크를 뽑을 수 있는 탱크로 200을 채울 계산인가봐요. 최연성 선수의 팩토리 그에 비하면 참 초라해 보이죠. 자, 이제 드랍십에서 수많은 떨어지는데요. 드랍십 빨리 와서 시즈모드 이 지역까지 또 한번 지켜내네 최연성. 자, 자폭을 꽤 많이 했거든요. 자, 그리고 최연성 했습니다 조금. 자, 최연성 선수가 워낙 단단하게 지키고 있었어요. 숫자에서 김성기가 앞서기 때문에 이런 자신감이 있었던 건데요. 야, 정말 드랍십 기민하게 와서 막았어요. 이걸 최연성이 또 막아냅니다. 그런데 탱크 숫자가 바로바로 충원되는 김성기예요. 예, 탱크가 조금 더 올라와도 되겠는데요. 아니면 자, 다시 한번 드랍십. 이번에 못 들으면 김성기 선수 위기예요. 그렇지만 병력이 많아요, 많습니다. 많습니다. 네. 자, 이거 최연성 선수가 워낙 힘이 칩을 가지고 지금 드랍십이 떠났습니다. 자, 그런데 일단 저 병력 김성기의 병력이 워낙 많아요. 하지만 지금은 자원이 필요한 게 아니에요, 김성기 선수. 어차피 그렇죠. 200이거든요. 자, 주 병력들이 최영상의 힘을 빼놓기만 하면 되는 건데. 최근 대태전 최대 물량입니다. 경우 많거든요. 예, 지금 언덕. 없어요. 자원 없어요. 자원 채취는 일단 끝났는데. 자, 내린 병력. 일단 최영상이 득점 약간 더 했죠. 기적을 만드나요? 9시. 하나 잡았고. 자, 문제는 여기 주력 병력. 자, 김성기 얼마나 갖고 있죠? 먼저 자리 잡았어요. 자, 위쪽에서 내려오는 병력들 김성기 얼마나 되죠? 이거 역전이에요. 역전부. 이건 역전한 겁니다. 이 정도면. 그동안 갖고 있던 김성기 탱크 다 어디 갔습니까? 이렇게 자리 대박 1타 3피의 어떤 교과서적인 플레이였어요. 예술이었습니다 정말. 자, 그런데 SCV까지 달려들어서 코너에 몰아놓고 싸워요. 최연성 이거 막아냈어요. 생일잔치에 드랍십 1타 3피까지. 커맨드 내주고. 드랍십. 네, 이거 마지막 희망인데 김성기. 그리고 드랍십에 오히려 최연성의 병력이 되죠. 이런 역전이 나오나요? 그리고 또 탱크 외로이 있다가 레이스에게 잡힙니다. 계속 얻어맞기만 하던 경기였습니다. 자, 그러나 최연성 선수는 오히려 땀방울 하나 흘리지 않고 오히려 이 역전을 즐기는 듯해요. 이제는 인구수 차이가 좀 많이 날 것 같습니다. 지지. 머리만 죽을 수밖에 없거든요. 약간 조금 의아한 부분이었습니다. 너무 멀리 내려와서. 벌처는 앞서갈 필요 없습니다. 뒤쪽에 SCV 따라오고 있거든요. 리페어하고 그다음에 머린 거 같이 가야죠. 괜히 가서 이렇게 목숨을 버릴 필요는 없죠. 일단 저지역 확장은 좀 뻔한 감도 있는 데다가 들이밀고 있는 이성원 선수 전화가고 시즌부터 먼저 배는다. 자, 이거 만약에 여기서 그 균형을 바로 잡지 않으면은 가까스로라도 막히면은 안 되고. 그렇죠. 지금은 이성 3편 탱크 잡히고 상황이 너무너무 걸려요. 네, 가까스로라도 어쨌든 SCB 좀 희생해서라도 막기만 하면은 최현성 선수는 유리해질 수 있는 구석이었는데 지금은 병력 차이가 너무 나서 진짜 패기와 노련미를 동시에 갖춘 모습을 보여주고 있는데 최근 테란전에서 지역에서 얻은 자원의 힘이 막 발휘가 되기 직전이었단 말이에요. 그 타이밍을 잡고 이동을 찍고 자 일단은 차명이 올라오네. 차명이 올라와요. 네, 막심에 따라고밖에 해석할 수 없는 상황입니다. 자, 나 지원한다고 지지요. 전투도 상대방이 포시를 들어올리는 그런 시간에 탱크로 전사하고 뒤쪽으로 빠지는 내기에다가 이거 추가 병력 오면 앞마당은 그냥 그대로 무너지겠는데요. 달라집니다. 스캔도 지금은 제대로 딱 떨어졌고 지금 최현성 선수가 선택할 수 있는 것은 이쪽에 수비냐 아니면 상대방의 입구 쪽으로 가서 자신감 최현성 선수 일단은 11시가 바로 자기 힘이 없어졌는데 제기로 들어가면 야 이거 막히면 역전 나가는 거야 이성은. 와 진짜 변을 막혔어요. 최현성 선수 본진에 드랍 들었습니다. 참 이런 드랍 플레이는 정말 할 수 있는 가장
마인 위에 안 내리고 예 근처 여기 이제 이성훈 선수 마인 내고요. 네. 이성훈 선수 마인도 있습니다. 자 그래서 막아내야 되는 최현성 선수. 네. 또 SCB가 동원됩니다. 지금 이성훈 선수의 어떤 그 확장 지역을 만약에 그것을 막고 그것이 조금 더 효과를 보기 위해서는 알았다라는 측면이 분명히 있어요. 이성훈 모두 발동인데요. 네. 이런 식으로 했거든요. 확장 계속 했거든요. 이런 식의 플레이가 이루어지면은 확실히 이제 최현성 선수도 아무리 진짜 베어먼트 최현성 선수도 그리고 예. 한시 지역 확장이 지금 되게 결정적이에요. 네. 한시 지역 확장이 진작부터 파악을 당하고 견제를 당하고 아니 깨졌으면은 이런 플레이도 사실 이성호 선수가 여유 있게 할 수 없는 상황이었을 수 있습니다. 이제 트럭 예. 헤드가 옵니다. 그렇죠. 상황 종료된 게 아니고 공수 정보가 헤드된 게 아닙니다. 난 갈 테니까 오지 말아라. 뭔가 헤드는 복선을 깔아주는데 그러지 않고 최현성 선수 계속 얻어맞고만 있습니다. 아, 탱크가 좀 자리 바꿈을 좀 할 필요가 있어요. 널 두 군데는 다 날릴 수 있거든요. 자, 8시 앞마당 쪽도 최현성 선수는 도중한 것이다. 배럭스를 맞춰야 되거든요. 예. 그런데 자, 최현성 선수 또 지킵니까? 지금 또 온대요. 야, 이게 왔어. 여기는요. 사실 절반가량을 히트랍시 플레이로 끊어져 버려야 된다라는 겁니다. 제한 것들은 집중 공격도 못 들어올 것이고. 그렇죠. 이성훈 선수 분산된 거 아닙니까? 이성훈 드랍십이 어디 갔나요? 이성훈 드랍십이 활용된 타이밍인데요. 지금 예. 6대, 7대 어디 있었는데. 자, 그러면 그제서는 역전이 되는 겁니다. 아, 지진다. 많아요. 엄청나게 많아요. 정령 소리 지금 야, 그 위치가 명당 중 명당이네요. 이거 위치가. 그 위치가 환상없습니다. 어쨌든 최현성 선수 이것만 어쨌든 이것만. 근데 막기가 쉽진 않을 것 같아요. 예, 예. 대규모였고, 예. 상대방이 자원을 얼마나 자, 이 위로 위로 올라가서 바로 저 탱크 두 개를 고자리 내렸어요. 다 타고 있는 건가요? 풀로 타고 있었던 것 같지는 않습니다. 예. 이제 또 이성훈 선수도 예. 가만 안 있어요. 예. 막고는 못 삽니다. 야, 여기는 어떡합니다. 그렇게 하는데 여기는 팩토리 지역 다 못 살렸습니다. 그런데 아래쪽에 있는 이성훈 선수는 멀티 투척을 두 군데를 다 있단 말이죠. 이제 세 군데. 네. 이성훈도 지켜야 돼요. 이성훈 선수 지키는. 네, 여기 지켰어요. 예. 왜 지지 않지냐 이런 생각했을지도 모르는데. 지금은 상황이 그렇지가 않습니다. 자, 이성훈 선수 뭐 이런 선수가 다 있나라는 생각할 것 같습니다. 이 정도 했으면 물러나야지. 이 정도 했으면 무너져야지. 팩토리 지역 싹 날아가도 전혀 의심할 여지가 없는 그런 병력의 양이었거든요. 시점이라서 0.5 정도로 판단하면 될 것 같고. 야, SCV가 뭐? 아니, 탱크가 4성이고 SCV가 셉니까? 이렇게 쭉 당기는. 예. 빨려들어. 자, 자동 있는 자동. 본진 깨야죠. 본진. 네. 자, 그래서 이성훈 본진 쪽으로 올라가야죠. 본진 쪽으로. 십니까? 이쪽에 계단 타듯이 올라가야 돼요. 그렇죠. 올라가야 돼요. 시간 벌고 있는데 시간 아이, 끌리면 안 되죠. 시간은 이성훈 선수가 보여주고 있는 플레이도 사실 이해가 되기는 하네요. 그리고 공이업 탱크입니다. 먼저 자리 잡으면 두 방만 치면 다 없어져요. 그 말이죠. 이렇게 이 대학 파주로 그렇죠. 팩토리 지역과 서프라이즈 포장이 뚝뚝뚝뚝 떨어지나. 예. 최원호 선수 명령. 아, 이게 데미지가 훨씬 클 것 같은데요. 뒤쪽에 시즈 모드. 이거를 어떻게 이런 상황을 이런 식으로 연출을 해낼 수가 있을까? 단지 정말 최연성이기 때문에 가능한 것 같아요. 그렇죠. 예. 못 가네. 자, 이거 뭡니까? 이거 뭔가 있습니다. 지금 이윤열 선수죠. 이윤열 선수의 주황색 SCV 둘이 나오겠습니다. 아, 이거 당할 것 같습니다. SCV 정찰을 아니면은 이거 발견할 수가 없어요. 구석에 베럭스 두 개 짓고 있는 이윤열 선수. 선수 벙커. 자, 다 나왔어요. 과연 여기서 벙커가 완성. 안 됐고. 그런데 머리 넷 정도 이윤열 선수에게 주면 컨트롤러 SCV 잡아낸 건 1도 아닙니다. 자, 뒤쪽에 잠깐 칩니다. SCV. 그런데 머리 둘 추가 SCV 피해. SCV가 너무 많이 잡히네요. 최현성 선수 SCV 몇 개 잡히는 겁니까? 근데 번처가 나왔고. 맞습니까? 자, 베럭스가 몰래 떠서 구석으로 향해 날아오고 있습니다. 진짜 벙커가 완성이 안 돼요. 떨어지고 있습니다. 벌쳐 머리도 그냥 SCV 잡는데 연점이 없다. SCV. 중간에 병력 생산이 좀 또 더뎌지고 이랬을 텐데
끝까지 괴롭히죠. 자, 이게 뭔가요? 머리를 다 안쪽으로 나오거든요. 안쪽으로. 자, 안쪽으로 나옵니다. 안쪽으로 나와서. 야, 이거 또. 벌써 못 들어가요. 못 들어갑니다. 벌써 SCV로. 머리 하나가 지금. 입구 막혔고 팩토리 2개 다 올라갔습니다. 이윤열 승부수. 야, 자원 수급에 지금 엄청난 타격. SCV 또 잡았습니다. 킬스 2. 자, 스파이더맨 개발대 이윤열 계속 길목이 이거 잡힐까? 잡히고 맙니다. 벌써 멀티 자원 상황이 동일해집니다. 견고해지고 있어요. 센터 저기 그리고 커맨 센터 떴습니다. 떴어요. 잘 잡았어요. 잘 잡고 있는 게. 킬수 4 기록해서 탱크가 치워집니다. 4개 박하니까 이거 그러니까 최연성 선수가 맥지 갑니다. 이윤열 선수 갑니다. 자, 머리들 골 쏘고 있어요. 벨 막았어요. 앞으로 달라붙습니다. 탱크 치워내라. 이윤열 선수 달라붙는데 탱크 치워내는 이윤열. 네, 자 최연성 선수 본질 한번 볼까요? 갔어요. 들어갔어요. 현태 선수. 였고, 나중에 이제 참 방송을 했던가요? 예, 거기서 보면은 그냥 이 맵에서 테란이 투베럭스로 돌파를 하고 있죠. 드랍을 하고 있습니다만은 프로브 하나 잡아줬고 뒤로 빼고 최연성. 지금 전태규 선수에게 가장 쪽으로 단순히 맞겠다는 생각을 한다면 좀 위험할 수도 있고요. 네. 빠른 타이밍에 다크 템플러 리버 쪽을 선택한다면 상당히 많이 올라왔어. 사업 드래곤이 어느 정도 모이기 이전에 약한 타이밍을 지금 최연성 선수가 노렸고요. 또 이 많은 반지 어떻게 막죠? 본질 쪽으로 한대 본질 쪽으로 다이렉터. 네, 지금 현재 상황으로 봐서는 막기가 어려운 상황입니다. 막아도 피해가 너무 크죠. 저다 이거 스티플 치고 막 쏘면 넥서스 대박 날아가거든요. 자, 넥서스. 포탑셀 들어가다가 드라곤을 막나오는 시간이 이거 전대 선수가 아무리 잘해도 여기서 넥서스 하나는 이겼어. 넥서스 막는 끝나는 넥서스. 지금 붉은 산 넥서스. 넥서스 지킬 수 있는 넥서스 빵. 동경 아니야. 프로브도 다 달려들어야죠. 네, 그리고 최연성 선수는 수리를 해야죠. 수리하면은 드래곤 4기로 뚫기 힘들어요. 네, 자, 전태가 넥서스가 날아간 상태에서 특히나 강민 선수가 또 포스가 하고 역시, 있거든요. 화면에 보이는 것처럼 입구 막고 있는데 뒤쪽에 자, 파일런 지으면서 복구했다는데 그 정도로 지금 테란이 좀 어려운 상황이에요. 네. 자, 키어는 지으면서 두드릴 준비하죠. 강민 선수. 근데 강민 선수. 이 맵은 이 프로토스가 이 정도 시점까지 왔으면 커뮤니티 게시판에서 이 질럿과 포토캐논 조합을 이 맵에서 못 막는다고 할 정도로 힘겨워하거든요, 테란이. 네. 그런데 본인은 최연성 선수는 5대5 정도로 예상을 하고 왔다는 이것 중. 어쨌건 벌처를 생산해내고 그리고 질럿만 좀 쫓아내면 된다라고 생각을 하는 건가요? 네. 최연성 선수가 그냥 저런 플레이를 연습 경기에서 안 당해봤을 리가 사실 없다고 보는데 네. 좀 의외네요. 특히나 레캠은 본진 미네랄 덩이 9덩이라서 이건 투게이트 하드코어 질러러시가 사용해도 될 정도로 프로토스에 유리한 점이 많습니다. 네, 그렇죠. 선수. 자, 벌써 잘 수리해 가면서 상대편 질러 푸시를 어떻게든 버텨보고 있거든요. 대단하네요. 네. 이거 거의. 네. 근데 문제는 아래쪽에 지금 포토캐논이 지어지고 있거든요. 네. 저기를 두드리면은 뒤쪽에 있는 캐논에 맞습니다. 그래서 제거하고 있어요, 최연성 선수. 예전에 2001 스카이벳 때 김동수 선수가 이묘한 선수를 물리치고 우승을 했을 때도 보면은 자원도 비싸긴 하지만은 그 정도를 충분히 충당할 수 있습니다. 그냥 들이받네요. 강민 선수 질러 들어가면 그냥 붙어요. 질러 앞에 하드먹게만 질러들이 전탄을 결정적으로 테란이 이메일에서 정말 힘들다는 측면은 언덕 아래 본진과 또 함께 본진 미네랄 9덩이 한 덩이가 이런 차이를 나는 겁니다. 지금 릴레이 형식으로 일단 질럿은 드랍해서 터렛을 먼저 파괴하겠다는. 근데 최연성 선수가 자리 잡았죠. 상대편 미네랄 뒤쪽. 이걸로는 절대, 그러니까 어쨌건 그 미사일 터렛만 파괴하겠다는 건데, 이거는 터렛을 지어가면서 버텨도 버틸 수는 있습니다. 네, 근데 다템 2개 남았거든요. 강민 다템으로 극적인 역에서 근데 두 번째 다템, 첫 번째 다템 전사. 스킬 피할 도망갈 데가 없습니다. 전사. 이런 드랍 시작이 탱크 얘기가 준비. 아래쪽에 견제. 이거는 정말 막기 힘들겠습니다. 질러
질러는 아니다. 이거 확실히 보여준 것 같아요. 지금 게이트의 피해가 많거든요. 그래서 다크템플러가 나오자마자 스캔되면서 전사, 질러 또 다 녹아요. 어려운 건 정말 어려운 겁니다. 리치 나옵니다. 이건, 예. 또 이제는 공격뿐이에요. 화력전. 화력전 상대편에 심지어 타격을 주고 있거든요. 다템 뭐 금방금방 없어집니다. 그냥 계속 버리는 거죠. 본진 걱정할 필요가 없거든요. 지지. 떨어지면서 일단 골리아 4기가 내립니다. 본진 작업 중단, 본진 작업 중단, 본진 작업 중단. 하나 잡힙니다. 벌처 난입하죠. 그런데 김정민 선수의 벌처가 쑥 하고 들어옵니다. 스파이더맨 배설, 김정민 선수 그러면서 SC까지 같이 잡아주죠. 모두 끝났어요. 탱크. 네네. 최원성 선수의 방어가 좋습니다. 예, 잘 막은 겁니다, 이거는. 네. 자, 김정민 선수의 것이 아니라 최원성 선수의 것이었고요. 자리 잡기 시작하는 최원성 선수의 시즈 탱크 5대, 6대. 드랍십이 있어서 저 드랍십이 변수로 작용할 만한 가능성도 있기는 있습니다만은 당장은 예, 병력이 탱크 병력은 최원성 선수가 훨씬 많죠. 커맨센터 그냥 안 들어요. 김정민 선수 다른 곳에 지금 컨트롤을 하고 있나 봅니다. 부대에 좀 압박감을 느끼긴 하겠지만 그래도 그게 최선일 것 같거든요. 자, 그런데 김정민 선수의 벌써 다시 한번 들어와서 최원성 선수의 병력을 푸시합니다. 마인 터지나요? 그리고 지금은 마인이 터졌으면 대박이었는데 김정민 선수 병력 커버가 좋았습니다. 이거 대단히 잘 막은 거예요. 자, 그리고 벌처가 다가가서 스파이더맨 플레이 대단히 좋은데 드랍십의 양을 늘려주는 것이 더 효과적일 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 다시 한번 멀티 견제 들어갔던 김정민 선수. 야, 최원성 선수는 그냥 유닛 상성이고 뭐고 다 무시하고 그냥 골리앗 넷이 뚝 떨어졌어도 벌쳐 막 달려가서 막네요. 뭐 이제 물량 쏟아내고 이런 싸움이 된다면 지금까지 가져온 최원성 선수의 치고 들어가도 괜찮을 것 같은데 최원성 선수 엔터 더 드래곤의 한 방입니다. 한 방 제대로 맞으면 다 녹아요. 레이스가 뚝뚝뚝 떨어지네요. 야, 이러면서 선멀티를 뺐네요. 공격 방법 선택이 대단히 좋았습니다. 김정민 선수. 이렇게 된다면은 공중전의 싸움에서 그 김정민 선수가 조금 더 이득을 봤다고 볼 수가 있겠죠. 지금은 레이스가 다 잡히기는 잡혔습니다만 상대가 지금 레이스를 이만큼 또 뽑느라고 배틀크루저를 이거는 빨리 배틀크루저로 걷어내야죠. 자, 걷어내야죠. 벌써 들어옵니다. 여기 걷어내야죠. 빨리 걷어내야 됩니다. 야, 안 터졌어요. 스파이더맨이 그게 안 터지네요. 위쪽에서 고유 상황으로 봤을 때는 참. 레이스가 안으로 뒤덮어서 교전이 벌어집니다. 발키리는 진짜 한 방이요. 한 방이 무서운 게 발키리거든요. 레이스 떨어지는 게 보이는 것 같은데요. 레이스 떨어지는 게. 이야, 그러나. 레이스. 진짜 레이스 다 잡아냅니다. 적중했네요. 불안해 보이긴 했습니다만 적중했습니다. 아무리 가랑비긴 하지만 이 가랑비 옷이 젖어요. 가랑비가 아니죠. 지금 레이스의 대공은 저거 어마어마한 소나기입니다. 소나기. 지속적으로 더 치워내는 모습이 보였었고 골리앗 안무 좋아하네요. 저 정도 쌓이고 나면은 골리앗 소수 보인 거야. 뭐 그냥 안 좋은 별명도 가지고 있는 이유가 저런 터렛 같은 그 폭발형 데미지를 주는 그런 공격이 너무 약하기 때문인데 안 약해 보이는데요. 펼쳐놓으면 또 달라지거든요. 한 방 교전으로 레이스 다 떨어지면 김명수 선수도 모릅니다. 또 숫자가 너무 많아요. 터렛과 게다가 지금은 공중병력에서 완벽하게 밀린 그런 상황이기 때문에 뭐 그냥 뭐 일단 8배럭 갔거든요. 8배럭 가네요. 자, 벙커가 아니라 이동을 합니까? 자, 많이 두 개째 기다리고 있나요? 근데 사실 통하기는 힘들고 지금은 머리를 아끼는 게 낫죠. 자, 여기서 마린 천치로 좀 달라붙는데 마린 하나 잡았고 마린 두 개째 SCB가 빠지는 타이밍에 정확히 이거 그렇죠. 이러면 최원성 선수가 좀 방심했는데요. SCV를 세워놨다가 빼지 않았습니까? 바리케이트를 자, 파벤만 단독도 주니까 박성준은 파벤에서 그렇게까지 무서워하지 않아요. 파벤 두 개는 이렇게 되면 저글링으로 그것도 바로 만든 저글링으로 바로 만든 저글링으로 엄청난 이득을 보고 있거든요. 이 최원성은 파벤으로 지킬 수밖에 없어요. 메딕이 없으면 안 돼요. 메딕이 SCB가 앞에서 블로킹 한다 그래도 뒤에 파이벳이 두 개나 있는데 그냥 두드리고 보세요. 자, 그래도 파이벳 정말 그래도 수비하는 최원성 대단합니다만 박성준이 계속해서 명령을 보내고 있거든요. 방금 됐어요 저걸리.
파벤체는 없어요. 파벤체는 60분의 5밖에 안 남았어요. 네, 지금 워낙 병력을 나오는 대로 잃다 보니까 메딕을 생산할 겨를이 없습니다. 메딕 뒤로 빼고 있어요. 메딕이 나와야 돼요. 메딕이. 지금은 투베럭스에서 병력을 계속 생산할 정도의 자원도 안 보였기 때문이거든요. 자, 이제 앞마당 입구 개방됐을 때 입구 입구 뚫었어요. 박성준 입구 뚫었어요. 박성준이 파벤 잡고 이제는 일꾼밖에 없는 최현성 선수에게 사소한 방심도 바로 패배로 직결될 수 있다는 거죠. 근데 진짜 최현성도 막는 거 보세요 이거. 네. 물론 뭐 계속해서 지금 아주 암울한 상황이긴 합니다만, 지금 저걸로 이렇게 버티고 있는 최현성도 진짜 엄청난 겁니다. 두 선수가 1경기도 그렇고 그냥 무조건 달리는 거예요 저걸로. 가야죠. 기회가 잡힙니다. 왜 다음 탱크 그런 게 필요하겠습니까? 확실할 때 불교 들어내서 지지 막아내야 돼요. 최현성이가 지지 막아내야 돼요. 최현성 나와줘야 안 돼요. 최현성 그래도 이렇게 암울한 거 없고 그러면 끝끝내 지지 안 뛰고 버티는 가장 큰 이유가 뭐겠습니까? 일꾼은 많거든요. 근데 박성준 선수의 본인 모습이고요. 그래도 파벤이 들고 있습니다만, 이게 막는 이거를 또 이런 정도까지 막는 최현성의 수비는 또 메딕 나왔어요. 이제 안 통하죠. 사람이 아닌 것 같아. 자, 메딕 품질이 아니겠네. 자, 터렛 하나 제거하고 두 번째 터렛 불 붙었어요. 보통 저그가 이런 플레이를 펼쳐주면서 다른 곳의 확장 기지를 가져가지 않습니까? 즉 무슨 얘기냐면 지금까지 생산해놓은 어떤 그 머린 메딕 병력을 진출해서 11시를 파악하게 되면은 런커가 다수 나오지 않는 이상 11시 멀티가 좀 위험할 수도 있다는 얘기죠. 자, 6개 정도가 만들어지고 있었어요. 물론 그냥 런커 맞죠? 자, 런커가 바로 내리들 싸워야 런커 버리는 별로 빼야죠. 저도 빼야죠. 저도 빼야 돼요. 빼야 돼요. 잘 뺐어요. 최현성 선수. 바로 빼야 되는 게 단점이죠. 최현성 선수가 정말 대단하다는 생각이 들고, 지금은 그 박성준 선수가 약간 이거는 달려들면 안 되죠. 최현성 선수. 최현성. 그래도 먹이 맞습니다만. 해철이 파괴하고 빠지는 게 좋아요. 최현성 선수. 여기 지켜야 돼. 박성준 선수 지켜야 돼. 해철이는 못 지켜. 해철이 파괴. 자, 들어왔죠. 자, 이제 앞뒤로 고립됩니다. 박성준 고립돼요. 막힐 가능성이 큰데요. 박성준 선수. 박성준 선수. 거의 이거 지지.